training and visual learning will ensure the success in civil service examination. Dr. Babu Sebastian, former Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University and Kannur University, Kerala. An academic and administrative career spanning over 3 decades, starting with an enriching and eventful 18 years long stint as a college teacher at St. Thomas College, Pala, Kerala, one of the premier colleges in the state with a rich history and tradition. He was also a university research guide and an author. Dr. Babu Sebastian was the director of State Institute of Educational Technology, Government of Kerala, for over 11 years. He has implemented free and open learning web portal, full-fledged e-learning project, online student aptitude test and educational audio and video program for broadcasting and have developed dynamic ebook and audio visual ebook for e-learning projects first time in the state. Dr. Babu Sebastian also produced more than 5,000 educational videos, audios, and interactive multimedia programs. He has bagged 40 national awards for the production of best quality educational programs from the Government of India and have the rare distinction of having presented more than 2,000 educational programs through the national network. Dr. Babu also served as the Honorary Joint Director of Civil Service Institute, Pala, an institution which has produced over 100 IAS, IFS, IPS, and IRS from the state of Kerala, and have served as member of various national and state educational policy bodies. Let's welcome Dr. Babu Sebastian to deliver orientation speech for the civil service aspirants who join for their bright future as civil service world to dedicate their dreams for the nation. Sir. Respected parents and dear students, hearty welcome to our Vedic family. This session is mainly to introduce the main activities of Vedic IAS Academy, the learning process of Vedic IAS Academy, and the specialities of Vedic IAS Academy. I am planning to explain these three areas. The meaning of the word Vedic. Vedic means full of knowledge. So our academy is mainly intention is to enrich the knowledge of our young boys and girls. Our vision is learning is prayer and teaching is devotion. Our mission, Vedic IAS Academy, to provide affordable world-class IAS coaching that transform lives at the comfort of their home. A world-class IAS coaching or civil service coaching in an affordable price, this is our real mission. The mentor of our Vedic IAS Academy is Dr. Alexander Jacob, the former Director General of Police, Government of Kerala. I am Dr. Babu Sebastian, formerly the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University and Kannur University, Kerala, is now serving as the Chancellor of this Vedic IAS Academy. Dr. Muhammad Bashir, the former Vice Chancellor of Calicut University, is serving as the Honorary Vice Chancellor of our Vedic IAS Academy. Professor N.K. Goyal, formerly from the President of CMA Association, is our Chief
advisor of this academy. Then experts from academic side and administrative side are also working with Vedic IAS Academy, because our academy is a national brand. Sri O.P. Municha, formerly the Director of Public Administration, Government of India, is one of our advisor and faculty member. Sri Vivek Atre IAS, formerly the Director of Industries, State of Haryana, is our mentor and faculty member. Sri Shankar Bidari IPS, the former Director General of Police of Karnataka State, also working as our resource person. Colonel Chima, formerly from Indian Army, is also associated with the activities, mainly the academic activities of Vedic IAS Academy. The programs of Vedic IAS Academy. Now I am going to introduce the different programs of Vedic IAS Academy. Vedic IAS Academy is conducting 4 different types of student training program. The first one is the 1-year program for the students of the current year, for graduates. 1-year program, 3 sessions are there. The first one is a morning session, Monday to Friday, 9 a.m. to 2 p.m. The second session is Monday to Saturday, every day 7 p.m. to 10:30 p.m. The third session is for the working classes, employees mainly, who are going to appear for the current year examination. The classes are scheduled on Saturdays and Sundays from 10 a.m. to 1 p.m. and 2 p.m. to 10 p.m. This is the program for graduates and current year students. The second program is a 2-year program. This is mainly for the college going students. It is on Saturdays and Sundays, 5 p.m. to 10:30 p.m. Then the third program is a 4-year program. This one is mainly for the +1 and +2 students. It is scheduled on Saturdays and Sundays, every Saturdays and Sundays, 7 p.m. to 10 p.m. Then the fourth program is a 6-year program. It is scheduled on all Sundays, 6 p.m. to 10 p.m. Once again, I am going to repeat this one. A 1-year program, 3 sessions, 1-year program for graduates. It is a morning session, Monday to Friday, 9 a.m. to 2 p.m. It's an evening session, Monday to Saturday, 7 p.m. to 10:30 p.m. Saturdays and Sundays, 10 a.m. to 1 p.m., 2 p.m. to 10 p.m. The second program, 2-year program, all Saturdays and Sundays, 5 p.m. to 10:30 p.m. The third program is a 4-year program, all Saturdays and Sundays, 7 p.m. to 10 p.m. And the fourth one is a 6-year program, all Sundays, 6 p.m. to 10 p.m. So the students are absolute freedom to select any one of these training program. Eminent academicians and eminent personalities from the civil service field, mainly from IAS and IPS field,
are serving as the faculties of Vedic IAS Academy. Now I am going to introduce the uniqueness, the specialities or the main attractions of Vedic IAS Academy. For the very first time in the history of India, Vedic Academy introduced open doors for young civil service aspirants right from standard 8 onwards. So this is the first time one civil service training academy is going to train the students from very younger age. It is from the high school level. The reason will be explained later. Why this academy is going to train them from high school, I will explain it later. The second speciality is admitted students will get a free aptitude test and counseling. All students, once they join with Vedic IAS Academy, they will get an opportunity to undergo an online aptitude and interest test followed by a psychological counseling from the expert team. This is the second speciality of Vedic IAS Academy. The third one, Vedic IAS Academy is going to design their training program through animated videos. Excellent videos, 2D, 3D animated videos with holograph, VFX, with very attractive, I think, the design. Vedic IAS Academy used animated videos and AI technology for civil service training. So student registration is based on the artificial intelligence technology. Once one student registered with the Vedic IAS Academy, his face is essential to open the portal for learning. The face detection is a technological upgradation part from the Vedic IAS Academy. Then the fourth attraction is the refund of full fee for all students who clears prelims examination. So students clear prelims examination will get full refund of the fee, and also they will get free training for mains and interview. The fifth attraction of Vedic IAS Academy is the free coaching for all students in India for mains and interview who have cleared their prelims examination. All students in India will get a free coaching for mains and interviews who have cleared their prelims examination. Then the sixth attraction is Indian students from all over the world can attend IAS training program from their respective places, because we are using the UST Global platform. So students from Middle East, GCC countries, or from Europe or from America, anywhere, Indian students anywhere in the world will get an opportunity to undergo this training conducted by Vedic IAS Academy. Then the seventh attraction or uniqueness is cherish the IAS dream of young students with a super affordable fee. It is below 30,000. This one is for prelims, mains and interview. For the 6 years training, 4 years training, 2 years training or 1 year training, the fee is fixed. It is a one-time payment, 29,999. Then over and above, there is one more attraction from Vedic IAS Academy. All students will get a Vedic family membership up to the age of 32. They can continue as a Vedic student without remitting additional fee. They can continue the learning, undergo the coaching program of Vedic IAS Academy up to the age of 32
with the remittance of one-time fee. These are the uniqueness or specialities or the major attractions of Vedic IAS Academy. Then I am happy to explain the pedagogy of Vedic IAS Academy. Because this pedagogy is also a uniqueness of Vedic IAS Academy, one career training institute. The first time in the history of India introduced such a kind of excellent and perfect pedagogy. Recently, the International Telecom Association, the major agency who approved the ICT learning programs all over the world, will approve our program, and we have got a selection as the excellent e-learning center from India, and one and only Civil Service Academy bagged the Global E-Learning Award from the Telecom Association, International Telecom Association under the United Nations. So I am going to introduce the pedagogy of Vedic IAS Academy. After the admission, the student will get the online aptitude and interest test. After that, a detailed personal counseling to find out the innate ability of the student. The third one is a reading material. A detailed reading material will send to each and every student. It is prepared by the academic team of Vedic IAS Academy. The fourth one is lecture note. The content essence of the lessons will separately sent to each and every student. It is 2000 numbers of these learning notes will get to one student. Then animated videos. All the lessons with the support of 2D, 3D animations, holograph or VFX, the student will get the edutainment experience to enjoy the listening experience with a wonderful atmosphere. 2000 animated videos are really the backbone of our civil service training. Then online classes, expert teachers from all over India, across India. I think the experts from Delhi, Haryana, UP, Karnataka, all retired active trainers from the civil service field will, train our student community. In continuation of the online classes, there is a live QA session. One day, after the classes for half an hour, there is a question answer session, a live session. The students will get an opportunity to ask questions to their teachers, and they will explain all the doubts and clarification, give all excellent clarification for the entire student community. Then there is an evaluation process. The percentage of the knowledge acquisition of the student. We will evaluate the student knowledge level. Then the students will get workout questions and answers of the previous examinations. Then the major attraction of Vedic IAS Academy is our peak learning group, online group discussion platform. I will explain the structure of the peak learning group. Before that, I am going to once more explain the pedagogy of Vedic IAS Academy, the learning process. Start with the aptitude and interest test, followed by a counseling. Then students will get detailed reading material.
Then they will get lecture notes, 2000 numbers of lecture notes. Then they will get an opportunity to enjoy 2000 animated videos. Then online classes from expert teachers, live question answer session, previous year questions and answers in the digital format, and a peak learning group. What is a peak learning group? Peak, it means the top. The concept of peak is from the Buddhist philosophy. It is an opportunity to find out the maximum ability of one person, boy or girl. So Vedic IAS Academy is scientifically designed this peak learning group for ensure the growth of the intellectual growth of our student community and boys and girls. The real goal behind the peak learning group is to expertise the students in communication and public speaking, and also provide them an opportunity to acquire deep knowledge on current affairs. Then I am going to explain the structure of the peak learning group. It's a group discussion group. In a group, there will be 10 students. 10 students from same age group. So 10 students for the 6-year students, the peak learning group is from the 10 students from the 6 years. For the 4-year group, the students are from the 4-year group. Then the 2-year batch, the students are from the 2-year group. And the 1-year batch, the students are from the 1-year group. So, the Vedic IAS Academy will select 10 students for different groups. The attraction is that the one student may be from Dubai, another student may be from Australia, another student may be from Delhi, another student may be from Haryana, another student may be from Punjab, another may be from Jammu Kashmir, one may be from Karnataka, one may be from UP, one or two from Kerala. So the group of students, the boys and girls, same age group from different regions of the world, come together for a group discussion. This one is on Zoom platform. This is a webinar. Then the theme for the group discussion, it is based on the important areas of current affairs. Vedic academic group will select the theme for the discussion and prepare the 10-point notes for the students for their presentation. So the Vedic academic group will select the theme. The selection criteria is world last month. The academic group will select 4 themes, 4 main themes based on the developments in the field of politics, in the field of economics, science, technology. So it is really based on general knowledge, current affairs. To select 4 main themes from the last month and prepare detailed notes for the presentation for the students. The note will be divided into 10 units or 10 points. Each and every group, a group leader will selected based on the alphabetical order, and that will change every month. So for every group there will be a group leader. Then the leader will change every month. Then the selection is based on the alphabetic order. The group leader is prepared
note there is a detailed introduction and 9 points. So the duty of the group leader is to present the theme, the introduction. The group leader will introduce the theme and the other members will present point one by one. The 9 points will be presented by the other 9 members. So group leader will get 10 minutes to present and the group members will get 5 minutes each to present. One peak learning group session is for 60 minutes, 1 hour. The only one direction is that the students will have to present their theme in English language, in their poor English language. No problem. The main message or the main mission of the peak learning group is each one help one to grow. Initially, the students maybe read the note from the previously, I think the sent note from the Vedic academic team, and gradually the students will get a real caliber or skill to present spontaneously based on a previous note, I think the sent from Vedic Academy group. So one 6-year student will get, per year they will get more than 50 chances to speak. So for a 6-year student or a high school student will get 300 chances to speak or present his views and ideas in a small group. A 4-year student or the higher secondary student will get 200 chances to present his views in a small group. A 2-year student will get 100 chances to speak or open his mouth in front of a small group. So this one will help the student to acquire more knowledge on the current affairs. The student will cover all the important developments in the national, international level to this peak learning group activity, and also each boy and girl will get an opportunity to develop his or her communication skill and also the confidence and also the skill, the art of convincing others. This will help them to, I think, enrich their innate ability, and also definitely it will help them to get more, I think, the achievements in their future based on their general knowledge, communication skill and confidence. The art of communication. So this is the real uniqueness or a real contribution from the Vedic IAS Academy. Provide maximum opportunity for each and every student to, I think, grow or stretch or a transformation. We are expecting a transformation of the student after this Vedic training. Then I am going to explain the schedule of the peak learning group. For the 2-year program students, every Saturday 5 p.m. to 6 p.m. It will start from the month of November, because before that we will have to complete the main, I think, the academic syllabi discussions. So for the 2-year program students, all Saturdays 5 p.m. to 6 p.m. is peak learning group. Then 4-year program students, it is scheduled all Saturdays 7 p.m. to 8 p.m.
Then for the 6th-year students, all Sundays 6 p.m. to 7 p.m. So the leaders will get training from the academy group of Vedic IAS Academy. All students will get training before we start the peak learning group or the group discussion. So the students, all the students will get a precious opportunity to stretch their innate abilities and communication skill. Then I am going to mention the optional subjects which are going to provide for our students. Politics, history, economics, geography, Malayalam and public administration. These are the optional subjects, 6 optional subjects. All students will get an opportunity to select their optional subjects based on their interest, based on their subjects which they are studied in their the colleges. So the selection of optional subjects, it is a real art, because almost more than 80% of the students are following humanities or languages, because compared to science subjects, the humanities and languages are the main scoring areas. The students will get an opportunity to select any one of the subjects approved by the University Grants Commission for the graduation course of the universities, or they can select one language from the 8th schedule of Indian Constitution. Our mentor, Dr. Alexander Jacob sir, will explain in details in which way we can select the very good optional subjects. Then, in the previous session, really mentioned about the reason for starting the coaching program from the 8th standard. Now I am going to explain why Vedic IAS Academy is going to start their training program from the 8th standard. The Union Public Service Commission, in the syllabi of the civil service examination, the major portion is from the NCERT syllabus. We can just examine this one. From the 8th standard syllabus, NCERT syllabus, UPSC includes the following subjects: history, Indian society, geography and science. So, the history, Indian society, geography and science of the 8th standard, it is included in the UPSC civil service exam syllabi. Then we can examine the 9th and the 10th standard syllabus. Subject included from NCERT: history, geography, economics, political science and all science lessons. So all science lessons, political science, economics, geography and history lessons of the 10th and 9th standard also included in the UPSC civil service examination syllabi. From the 11th and 12th standard, subjects included from NCERT:
history, geography, economics, political science, science, sociology, and Indian culture. Indian culture, sociology, science, all science subjects, political science, economics, geography, and history from the 11th and 12th standard is also included in the Union Public Service Commission Civil Service Examination syllabi. So, Vedic IAS Academy is decided to start with the 8th standard because this is a scientific decision. The students will get an opportunity to thorough in the areas of the 8th, 9th, 10th, 11th and 12th standard will get a benefit of acquire more percentage of mark in the civil service, prelims and main examination. So a 1 year game is not at all, I think, the effective for the civil service exam training. It needs a long training. A long training and visual learning will ensure a very high rank in the civil service examination. Then, apart from the training program, Vedic IAS Academy is also scheduled model examinations for our students. One student from the Vedic IAS Academy will get 50 online model examinations before his prelims examination. So 50 model examinations on the prelims and 100 online model examination based on the mains. GN Studies 1, GS 2, GS 3 and GS 4, 25 model examinations each, and also 25 online model examinations for the general essay. So all students will get around 200 model examinations before the civil service examination. Apart from this model examination, Vedic IAS Academy will provide an opportunity to undergo 50 contact classes for all the students before their mains examination. Contact classes will be held in all major cities and main capitals of India before the mains examination. Then mock interviews. 25 online mock interviews is already designed by Vedic IAS Academy. In the interview board, 5 eminent personalities from the different parts of our nation will join, and one student will get 25 times to face different national level eminent personalities from the field of administration and academia. Then it is my duty to introduce the learning resources for the civil service students. Apart from the Vedic resource pool, the students, they have to familiar with the resources around us. First resource center is Google. In Google, the education project of Google is called Google for Education. It launched 8 amazing productivity tools for students, including Classroom, Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, and Sites. So the students will get A to Z for their learning from Google. Dictionary,
spelling, meaning, opposite words, etymology, pronunciation, general knowledge, everything the students will get from the Google. So the familiarity with the resources, various digital resources provided by the Google will help the students to get more idea about the world, about our nation, about the political, economic, science and technology developments across the world and the developments around us. So the civil service students, please visit the Google and acquire maximum knowledge from the digital world. The next one is Quizlet. Quizlet is an American online study application that allows students to study information via learning tools and games. Quizlet trains students via flashcards and various games and tests. So this is an edutainment platform. The students will get more knowledge, they can acquire more knowledge from the Quizlet. Then the third platform, it is TEDx Talks. All students please note this TEDx note, the presentation of highly established individuals from all walks of disciplines that will enlarge your views and opinions. Excellent speeches, the art of rhetoric, very informative. Experts from different walks will address the entire student community, or the students will get an opportunity to familiar with the art and science of communication, public speaking, and they will get an opportunity to enrich their knowledge through these TEDx talks. For civil service aspirants, please familiar with these three areas: the resources from Google, the Quizlet from the American online study application, and the TEDx platform. Definitely these three platforms will get all boys and girls, all the youngsters to enrich their knowledge level and communication level. Then I am going to explain the support system. Apart from the digital support system, it is a public support system. Vedic IAS Academy is designed a special digital support system for our students. The first one is a digital library. So the students' main need is to get information from different areas. Vedic IAS Academy designed Vedic digital library, Vedic digital library with around 1 lakh books in digital format, and a special shelf for civil service aspirants. So civil service aspirants will get a special shelf in the 1 lakh book digital library, and also once the students' registration formalities are completed, they will get an access to the mobile app of Vedic digital library, a library in their fingertip. Talking text also inside. So the students will get ample opportunity to familiar with the general knowledge part and also from the syllabi part by referring this digital library. This is a special offer from Vedic IAS Academy. Then the second one, our digital support is a language lab to improve their English language and different languages.
Vedic International Language Lab with 22 languages. So one digital language lab also designed by Vedic IAS Academy. They will get a mobile access to this Vedic International Language Lab, which consists of 22 global languages. This is the digital world, and apart from the digital world, for the personality development, Vedic IAS Academy designed some other steps also. The main one is yoga and meditation. The yoga tips for which ensure the confidence, which enrich the confidence, the concentration, to improve the concentration level, the memory skill of the student, the mental health and physical health of the student. So we will train our students to become excellent citizens with very attractive personality. For that one, we are going to introduce the yoga and meditation for our students. Then apart from that, personality development sessions and training programs, leadership training programs to improve their personal skills. And also Vedic Academy will provide personal counselors and mentors for our students. So this is the real structure of Vedic IAS Academy. Vedic IAS Academy is not at all a civil service training center, but it is a total enable the boys and girls to encounter their place in their life. Our commitment is to help each one to find out his or her innate ability and help them to encounter their place in the highly competitive world. So dear students and dear parents, this is a real picture of Vedic IAS Academy. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയും, വേദിക് IAS അക്കാദമി അതിൻ്റെ ആദ്യ ബാച്ചിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാ മാസവും വേദിക് IAS അക്കാദമിക്ക് പുതിയ പുതിയ ബാച്ചുകൾ ഉണ്ടാകും. എല്ലാ മാസവും അതിന് അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഏതു മാസവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിലാണ് വേദിക് IAS അക്കാദമിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് പഠനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ സംബന്ധിച്ച്, സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച്, മുന്നൊരുക്കങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രയോജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വേദിക് IAS അക്കാദമി നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എളിയ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിവരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളോട് വേദിക് IAS അക്കാദമിയുടെ ചാൻസലർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദിക് IAS അക്കാദമിയിൽ അവരുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വേദിക് IAS അക്കാദമി അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം
ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി UN സിവിൽ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് 5 lakhs rupees സാലറിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന UN സിവിൽ സർവീസ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തൊഴിൽ ചെയ്തിരുന്ന വലിയൊരു പ്രവർത്തന മേഖല നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് പുതുതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സിലബസ് ഈ പറയുന്ന UN സിവിൽ സർവീസിൻ്റേതാകട്ടെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ ആകട്ടെ മറ്റൊന്നുകൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. സെൻട്രൽ സർവീസിലേക്ക് എല്ലാ സെൻട്രൽ സർവീസിലേക്കും ഒരു സിംഗിൾ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ 10,200ഓളം വേക്കൻസികൾ, UN സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ വേക്കൻസികൾ, ടാറ്റ സർവീസ് പോലെയുള്ള വിവിധ മാനേജ്മെൻറ്റ് തലത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് വേക്കൻസികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു വർഷം ശരാശരി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് 1.5 ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതുകൂടാതെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ്, ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സൽ സർവീസ്, ഇങ്ങനെ നിരവധി മേഖലകൾ വേറെയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വേദിക് അക്കാദമി കേവലം യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിനിങ്ങിനും മാത്രമായി അല്ല നിലകൊള്ളുന്നത്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയരത്തിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദിക് അക്കാദമിയെ നമ്മൾ വേദിക് ഫാമിലി, ഒരു കുടുംബ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു തവണ ഫീസ് അടച്ച് വേദിക് IAS അക്കാദമിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതാവുന്ന പരിധി എന്ന് പറയുന്നത് 32 വയസ്സാണ്. ആ 32 വയസ്സ് വരെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേദിക് അക്കാദമിയിൽ തുടരാം, വിദ്യാർത്ഥിയായി തുടരാം. ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ തന്നെ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നമുക്കറിയാം 10-20 വർഷം വേണമെങ്കിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിക്കാം. ഇതൊരു കുടുംബമാണ്. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ കഴിവ് കണ്ടെത്തി പരമാവധി അവരുടെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമമാണ്. സിവിൽ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് രംഗത്ത് തന്നെ പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും 1.5 ലക്ഷം 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയും ഓരോ വർഷവും ഫീസ് മേടിക്കുമ്പോൾ ആകെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു തവണ മാത്രം 29,999 രൂപ അടച്ചാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാവുന്ന ഒരു അവസരമാണ് വേദിക് അക്കാദമി നൽകുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ലാഭത്തിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമല്ല. നല്ലവരായ സുമനസ്സുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട്. അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറ് നമുക്കറിയാം, കർണാടക DGP ബദേര സാറും ഗോയൽ സാറും വിവേക് അട്രേം, ചീമം, ഇങ്ങനെ ഒരേ മനസ്സോടെ ചിന്തിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് വേദിക് IAS അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഏവരെയും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം വളരെ ആദരവോടുകൂടി വേദിക് അക്കാദമിയുടെ ആ ഒരു പഠന മേഖലയിലേക്ക്, പഠന പദ്ധതികളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിവുള്ളിടത്തോളം 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു വിഷ്വൽ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോസാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കേവലം മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ആ പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലം ലഭിക്കാൻ ഉള്ള സാഹചര്യം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എളിയ ഒരു നിർദ്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാപ്ടോപ്പോ
ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് ലാർജ് സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഹെഡ്ഫോണോ ഇയർഫോണോ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അവസരത്തിലും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള നമ്പറുകൾ വേദിക് IAS അക്കാദമി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 50 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മെൻറ്റർ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ ഉണ്ട്. നിരവധി തവണ വേദിക് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലേഴ്സ് മെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കി കൗൺസിലിംഗ് പൂർത്തിയാക്കിയവരാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ അറിവ് നേടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയെയും ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല, വിജയത്തിലേക്ക് നടക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ശക്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1996 മുതൽ കേരളത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എളിയ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ 186 വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് കടത്തിവിടുന്നതിന് എനിക്ക് സാധിച്ചു. 2012 ഓൾ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ഹരിത വി കുമാർ, ഓൾ ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയ ഡോക്ടർ രേണുരാജ്, ഓൾ ഇന്ത്യ തേർഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയ എസ് അശ്വതി, ഓൾ ഇന്ത്യ ഫോർത്ത് റാങ്ക് കിട്ടിയ TV അനുപമ, ഡോക്ടർ അൽബി, ഓൾ ഇന്ത്യ 8th റാങ്ക് കിട്ടിയ കരിക്കിഷോർ, ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പെടെ 32 IASകാർ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. 9 IPSകാരും 9 IFSകാരും 26 IPSകാരും ഉൾപ്പെടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ നിര വലുതാണ്. ഇവരിലെല്ലാം ഞാൻ കണ്ടത് ഒന്ന്, അവരുടെ ഒരു വിനയവും എളിമയുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമർത്ഥമായി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വളരെ എളിമയോടുകൂടി, വളരെ ഭയത്തോടുകൂടി, വളരെ വിനയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വിദ്യയെ സമീപിക്കുക, ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിനായി നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, അവരുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി, ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളായി നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുക. നമ്മുടെ കൂട്ടായ ശ്രമത്തിലൂടെ, പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മളെ മക്കളെ വിജയത്തിലേക്ക്, ഉയരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് നമ്മൾക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.